This is our stunning American Samoa, home of KVZK-TV. Whamaunia leo le mali o se tama matua i lea whina whaatama i ai le mauto se ainga i iri ili. Whasiringia le mauto sui le mata au pui kalo ne sifun malima le aspa lena nei loa dunga le waa i manua. Maolo whaawau i le whaamasinonga maurunga le mata au polo o moli ai ni leo se toa whaa. O te whaatalo whaatu i le mai mota po i mai o le tātou tunu ula nei vai ngole a fiafi, whaafatai le tō mwhunta i te mai lo tō sui fōma so mātu wolo le whai ungole nei aso i whi au matiu te mawhaiwa sa whapeo na whianga. Ia isu mele mai moa i se whapaponga nei o tala mai lau KVZK. E mo moantu le nei a fiafi e fitu sulvalu le matua o le sui fō o se tamā o whaamaunia mai le ofiso leo na maliu le afi na whaatama i ai le whaile lo lātou ai ngai ili a o iai le tamā tausi i tonu. I se whamatalanga le sui komisino le leo i a Terry le tuli lau KVZK. Na ia tā awai o le tamā o maliu o se tamā tausi ma o le teimi lava na mawai le wala au mo se la veai o le teimi fo ile na whaana tinati atuai le vaenga le fui mū o sui o le ofiso leo whapea ma le EMS mo le whaamoemoe tinei le mū ma la veai nisi o mea tōtino. Na sao no le tuli o le o amatalia i a suenga wha le tula fōla nei ma tā upu e tau sa idea le māfu ango le afi. Na whaalia fo i le sui komisina na wina ato le tino mani o le tamā lea sa a fia le mauta ngase e le vaenga la vea e le EMS. Talofa, you're watching the news live from our KVZK studios here in Whangatongo. We begin tonight with a Bedouin man was killed in a fire this morning in Ili. He was 78 years old. His daughter, however, was able to escape before the fire demolished the entire house. This was confirmed by Deputy Commissioner Terry Letuli in response to questions from KVZK News. He said firefighters responded to the call for assistance, but unfortunately nothing could be salvaged. According to the Deputy Commissioner, the fire is now a subject of police investigation as they look into what started the fire. The fire burned the entire residence to the ground along with a pickup truck that was parked in the garage. Regarding the deceased in this matter, Letuli said his remains have been transferred by the Emergency Medical Services to the LBJ Hospital for their review and final report prior to taking the body to the morgue. O ka alone kesi fululima lea sa whaamoemoe mo manua o se tasi leo mata aupuna ngā iei whina whaari o sui o le mauto sui i tawa manga masani le mauta le vai aso nei. I tawa manga le vai aso nei na sau noai le whaatono le aspa i a Wallen Young o le mata aupu nei ka alone o lo whai asu suenga le ofisa le teimi nei. The unaccounted 15 gallons of fuel that was slated for manua recently was at the center of a discussion hearing with the management of the American Samoa Power Authority earlier this week. ASPA Director Wallen Young confirmed that an investigation was conducted internally. Here's more. I tawanamanga le mautou sui le vai aso nei na whaamanino ai e le pule le aspa ia Wallen Young. O so esuenga sa whaia mōmua e nei lava whaamaumaunga i loa moni ai, po o ai tonu a fia le nei su esuenga. I reporti pe o na mawaina lau KVZK e whaape e sa teimi le mamau atu, i le teimi se malanga i manua, na awina tuai runga le vaani kalo ne kesi se furu lima, whaamoemoe mō manua e peitai, e tau nuu le vaa i manua, wale ini kalo ne kesi mai lunga o le vaa. O le nei mata au puna langa ai le sui fonga whetalai o le mauta ia Whetui Junior, le ana sau noa e whaape o sana malanga lata mai nei manua, na ripotia tuai e sui la au whaingaluenga le aspa le mea na tupu.
I le teimi na fesiringi ai le whaatono le aspa ia Wallen Young. Na ia tā uai o lo iai le mata whaioi le aspa o le vaaya leo kalone mai le iai me whaapea mua na tupu. Na saunua fai Wallen o le sefulu lima kalone o leilo loa nei e le mai le aspa mai te tawa na suesua ina le lei i loa tonu pe whaafewhea na to e sea nei mau kalone i le teimi tasi. O le atungalunga o le afionga le suifunga whetalai o le mota. O na atupu tūlanga whapenei e utu te i kalone kesi e awhia tele ai tangata umolo na tu maloi manua. I le saunoanga le whaipule ia ki tara vai au. O lo ia tua ia aile au whaingaluenga le aspa o i la tau ia o lo masalomia na ave sea nei kalone. Young said the investigation unfortunately yielded inconclusive results as they did not acquire enough physical evidence pinpointing who was responsible for the unaccounted fuel. The issue was raised by the Vice Speaker Fetui Jr., citing that during his recent visit to Manua, 15 drums of diesel or gasoline were reported missing by employees of ASPA. During the House hearing this week, Young explained that ASPA is keeping a tight control on the fuel and that it has been a long time since they have experienced a situation where fuel went missing. He also acknowledged that the total drums of missing fuel is significant. Fetu expressed concerns that if fuel goes missing, it has an impact on the people of Manua, who rely on this important fuel for the generator that generates power for the whole of Manua. Representative Kitara Vayau suggested that government employees are behind this. He pointed to port staff that moves the fuel onto the ferry for delivery to Manua, or ASPA employees who were overseeing the transportation of the fuel supply via ferry to Manua, adding that they don't want to point fingers or accuse anyone of stealing without concrete evidence, but it is ridiculous that 15 gallons could go missing in Manua of all places, considering how small the island is. Vayau further suggested ASPA personnel should be assigned to overlook the transportation of such large quantities of gasoline to ensure accountability of these supplies. There should be a paper trail to keep track of the fuels when they are unaccounted for and to prevent situations like this from happening. We do want to apologize regarding that story. That was a photo of Ryan Tuato'o instead of Wallen Young. We'll try and correct the mistake and bring it out in the 9 o'clock bulletin tonight. O le so le na tula ia ilu mo le whaamasinoga maulunga li leo leo to wha le o tua ia I la to whaoina o ni manua I se li le tausanga lua wheluas fumaltasi. Is a reporting mai le whaamasinoga lo ta uai na mo lia nei li leo leo I le masino November o le tausanga na te nei. The 4 police officers accused in a police brutality case back in 2021 and charged in November last year appeared in the High Court for their pre-trial conference. This case is in connection to the alleged beating of a man who suffered severe injuries and was left unconscious at the market in May of 2021. Here's more. Ua li leo leo e pei o na tua ia I le nei mata upu na tūla I lumo le whaamasinoga mawalunga I lea so, maolo o whaawawina pea le nei mata upu. Ua li leo leo e pei o na tua ia o Margie alo Faituli, o Whaau Levi, Allergy Queen Histake, ma Dustin Mayava. Lea na tatala umaitua ina ua maea o na tutongi tupe tau fia. O alo Faituli o lo o molia I moli anga, o tustusinga tau whaasese, ma le tau mawhai e ufi tu ua inga I le nei mata upu. Ai o Mayava, Histake ma Levi, o loo molia I moli anga o le wha o lima I le tūlanga mua. I wha maunga pepa o le wha amsinonga, o loo tua I ai nei ali I leo leo I lo lātou whasia leo le uatangi, o na olo na wha o lima I lana uoteine, lea wha apea I moli mau. E wole lei ma se tasi o li I leo leo o molia nei. I le pōna tupu ai le nei wha alavelave, e wha apea na wala a wai lea tama ita I le ofisa o leo leo, ai tali mai e levi, le tasi o li I leo leo o molia nei, I le telefoni ma o ina ana wha ana tinati atua I loa nei li I leo leo, I le maketi whangatongo, o lo o tua ia e wha apea, na tatu I e levi le uatangi, ma o ina ana pa ua I loa le uatangi I lalo, ma ona le iloa I loa masemea, o isi ali I leo leo sa iai wha atasi ma levi, o lo o tua ia fo I le wha o lima I le uatangi, na ta ua I leo leo na musu le uatangi e sai o na lima, ma o le mafua anga lea, na o lātou wha o ngā ina I le malosi sa ia I lātou, e tā o whiofia I le uatangi.
The cops appeared in the High Court for their pre-trial conference, and the case has been continued. The 4 officers implicated are Police Captain Margie Alofaituli, Police Officers Fa'au Levy, Allergy Queen Histake, and Dustin Mayava, who are all released on bond. Alofaituli is charged with forgery, criminal fraud, and offering a false instrument for filing, while officers Mayava, Histake, and Levy are each charged with assault in the first degree. Court filings say witnesses placed the 3 male officers at the scene. The officers are accused of beating the victim, who had allegedly assaulted his girlfriend. She contacted police, and Officer Levy responded to the marketplace in Whangatongo, where the victim was hanging out. It's alleged Levy punched the victim more than once, causing him to fall to the ground and lose consciousness. The other officers who were present when the assault took place are also alleged to have had a role in the beating or hiding facts about the incident. The officers claimed that the victim resisted arrest and they had to use force to restrain him. Text messages, which were part of the police investigation, suggest that Captain Alofaituli knew or suspected that the victim sustained injuries at the hands of police officers. Court filings state it was an alleged attempt on her part to cover up the incident, and there was an admission written in the report on the investigation of the alleged assault, which had the signature of another officer. Wa mataneo ta pena mala ta alo veterani ta funa mo sounding o mo fua America Samoa. O le tau nei na o toi lo KVZK le mala ta alo ma mai ta winai ngā wenga wha le leo le mala ta alo i le vaenga le a fioia tatu malo wha alo rukia ma le vala uria le a wai sounding uma e peo na upina atu mo e tala lau KVZK e le wha mo sounding uma lava o le sisi no le tanga vai o le atunu uma America o whaafefianga masolo ta avale te utawina ma le tulai whaaloalo matanga wenga te tasi o le awhaia uma le malata alo le veterani. E peo na sila mai o le pale nei, whaafasanga i mala valele wa ave ilalo mo le whaamoe ina ia paka umai ta avale le atunu e auto vaatu e mai moe sauninga uma le fua e fo i aile mamao e sava valiai o tatu tangata mo whaafefianga o le awhaia i le po. The Veterans Stadium in Tafuna is undergoing upgrades in preparations for the 123rd upcoming Flag Day next month. This is where most of the events of the American Samoa celebrations will take place, including the raising of the American and American Samoa's flags on the April 17th. Their seating area at the Veterans Stadium is being painted and the roofing were also replaced. There will also be a bigger parking space for people to use next to the stadium, the area where it was initially set for the soccer field. The fence had since been torn down by Veterans Stadium staff. La whaia sina tātou mālalonga pupu atu te limai o na tau whaawina atu leo tātou tala o mea lo tutupu le atunu ula nei a whiawhi. We'll take a short break. We'll have more news coming up right after the break. Ship Raina arrives in the territory on a 7th-month survey of the waters around American Samoa and the Pacific remote island areas. In Apia, the Samoa Ombudsman holds community consultations as it prepares its report on safeguarding the rights of children in Samoa. And the U.S. Navy and the U.S. Coast Guard have begun their joint patrol in the Western Pacific to tackle illegal fishing and transnational crimes.
E le toitali mai o tala lau KVZK le nei a fiafel vai aso nei le ana tanu mai ai le wafu I pangapango le vaa le vaengo le noa wa taua o le shipraina mala na wa e pe ma le lima sfru ma lima o le o mai o le vaa le nei o le noi o ngā sami o le Pasifika o sa vaengo ana suenga o amu ma le au ma ona fianga le suinga o le tau o fai unga nei o suenga le afso swani scientisti lo ngā lua le United States Ocean Policy Committee mo le puipuio o ngā sami o Amerika e fitu masina o le umio le nei suenga ma lo o whaatou tonga ina le nei waa I na masini whaapatoa mo suenga le taele o le sami mai au fiai moto Amerika he au fiai ma Rose Atoll. Au iai le waa I pangapango na maua le avanoa le afionga le maputasi ia maunga tasi a suenga o le afionga le kovana I tumalo ia misa le fu Hudson manisi o sui o le maunta whai tulafono e asiai le nei waa. The National Oceanic Atmospheric Administration, NOAA, shipraina arrived at the Pangapango Harbour as part of its 7th-month survey of the waters around American Samoa and the Pacific remote island areas. A total of 55 crew members are on board under the leadership of Commanding Officer Hector Casanova. A statement released says the scientists on board presented different types of measuring and monitoring methods, collection and processing of water samples, and an analysis of coral reef photographs. Secretary of Samoan Affairs Maunga Tasi Azwenga was among officials who had a tour of the vessel. He spoke on behalf of Governor Lemanu and Lieutenant Governor Talawenga together with the people of American Samoa in welcoming and support the mission. He pointed out that with climate change and the damages to the shores and coral reefs, they are grateful to see that NOAA continues to study our waters to assist American Samoa in understanding its livelihood and its resiliency. These surveys are non-invasive and do not involve taking any marine life, and that the survey information will be shared and used to update nautical navigation charts and to improve scientists and resource managers' understanding of the island's coral reefs, also continuing to the goals of the United States Ocean Policy Committee to fully map United States waters. I tātou tala mai apia wa amatanei whaatalaranga whaalawa I tele ale ofisa o le surufanga o Samoa o sa vaenga o ana o nanga te pena le reporti mo le puipui o le atatau o whanau o Samoa. I se pepo whaamatalanga mai le ofisa I Samoa o lo ta wai o whinangalo whaalia mai nei whaatalaranga o la atu whaatasi mai e foi ma whinangalo o mai au nā o whia mai I le lautele o le atunu o le au whai pisnisi o sui o le malo whaape mai si tangata lautele o mata upo le au whia du tono le nei reporti o le uti whaasoa I o mātua ma whanau I mata upu I ainga ma whianga o le whanau ma mātua o le mawadunga o le tau o le soifuanga ia whiai le mawhaia mātua o na tausi le whanau ma le uti o le avanoa e maua le whanau o lo iai mana o ngā whaapitoa. In appear, the Samoa Ombudsman this week held community consultations as it prepares to report on safeguarding the rights of children in Samoa. In a statement from the Office of the Ombudsman, says views from these consultations will be in addition to feedback from the business community, civil society, government, children, and other individuals. Some of the key issues raised by the community included lack of parent-child communication in the family, the high cost of living impacting on parents' ability to provide for their children, and the lack of attention given to children with disabilities. Tātou tala mai le Pasifika wa mātanginei ngā luenga whaaleoleo o ngā sami I se sifo le Pasifika o le vaenga le Navy ma le Coast Guard America. Is a reporti mai le lominga o le Pacific Island Times o lo ngā lua nei le whaatinoina o le vaenga ma America o lo whainga I lalo sa whenga wa taua o Oceania Maritime Security Initiative. Na taua o le o lo whaudu leile nei ngā luenga o le whaatinoina o nanga nei I le naunau ta inga ina ia po e wa whangota o lo lātou whangota inga o Samuel Pasifika e au noa ma se whaatananga. The U.S. Navy and the U.S. Coast Guard have begun their joint patrol in the Western Pacific to tackle illegal fishing and transnational crimes. Pacific Island Times reported the operation is being carried out under the Oceania Maritime Security Initiative. Commander Richard Skinnell said the initiative, which began in March 20, aimed to ensure the upholding of the Western and Central Pacific Fisheries Commission's Convention. It also allowed the U.S. Navy and the U.S. Coast Guard to operate from the Navy ships and work jointly with other branches of the military, as well as allies and partners in the region. Chief of Enforcement for the U.S. Coast Guard District 14th Commander, Jeff Bryant,
said collaborating with partners throughout Oceania is essential in ensuring a free and open Blue Pacific. Ia, o si malolo mai moa i le whaaluina neo le tātou tupe, le tātou tala Amerika mo le nei aso. Here's our US currency exchange rate for today. Nā tō mo watu se swing o le tātou tala Amerika i le aso tai au. Ia usi mele mai mo le tātou reporti le nei le tau mo Amerika Samoa. I le ponei a wawa e te tele timunga mai pāpana i whaititili, o nisi o whaititili e whaatupala i ai timunga mamafa, ma savili a ngi whaatau-tau. Ma lue fituono savili mai matu i sifo e lima le sefulu mai la nei tūlā. I le asoluru e awaoa e te ulu timunga mai ono pāpā whaititili o le vevele valu fitu savili mai matu i sifo e lima le sefulu mai la nei tūlā. Sa vainga mo le asoluru e matele na awaoa e te ulu timunga ma lue fitu valu o le savili angi le lautasi e o le lima mai la nei tūlā. Mo le asatofi e o atu le asfraile o le amatele na awaoa e te ape solo timu o le vevele valu sfuluiva ma lue fituiva savili angi le lautasi e o le lima mai la nei tūlā. Mo le pole asfraile o le asolua o le vai asafau o le matele na awaoa e te ape solo timu le ma lue fitu valu vevele valu sfuluvalu whapema savili angi le lautasi e o le lima mai la nei tūlā. Tātou tala le tau mo Amerika Samoa, mo le nea fiafia mai se le vai asafau. Once again, this is your weather for tonight. It's going to be cloudy, widespread showers and a chance of thunderstorms. Some thunderstorms may produce heavy rainfall and gusty winds. Now, lows around 76, northeast winds of 5 to 10 miles per hour. Looking at Wednesday, it's going to be cloudy, numerous showers and a slight chance of thunderstorms. Highs around 87, northwest winds of 5 to 10 miles per hour. For Wednesday, through to Wednesday night, it's going to be mostly cloudy, numerous showers, lows around 78, variable winds of up to 5 miles per hour. For Thursday through to Friday this week, the weatherman says it will be mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, with variable winds of up to 5 miles per hour. Looking at Friday night through to Tuesday next week, it will be mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, with variable winds of up to 5 miles per hour. Ia, o tātou talana I mena tupu le tātou tunu o le nei aso, whaaftaile whaatasmai la tomo watu saisi o whaapoponga I le temi whaapenei I le aso ataiawa, mo le temi nei manu te leina o whaasaunga whaasoifo ia. That's your news. Thank you for joining us. Goodbye.